Hello everyone. Today we are going to discuss the inorganic chemistry topic, that is lesson number 9, elements of group 13, 14 and 15, which belongs to inorganic chemistry. This is our lecture number 3rd. Now see the objectives of lesson. So we covered the following points in this lecture. We covered the chemical properties of boron family, reactivity towards air, and the order of acidic nature of oxides of group 13 elements. And the last point of this lecture, we looked the reactivity towards acid, alkalis and the halogens of group 13 elements. Now see, first of all we look the chemical properties. In that chemical properties we look the oxidation state. Now see the chemical properties of group 13 elements. Now see the first of all oxidation state. The +1 oxidation state becomes more stable because of inert pair effect. So what is inert pair effect? So see here, if we look the electronic configuration of boron to thallium, so there is a common electronic configuration, that is NS2, or there is a general electronic configuration, that is NS2 NP1. Already we look NS2 NP1. So the due to the inert pair effect, the s orbital electrons are not take part in the bonding or not participate in the bonding. For example, thallium shows +1 oxidation state. That means it forms only one bond. For example, TlCl. So TlCl, okay, thallium chloride. So thallium form only one bond because these 2 electrons in its valence shell are not take part in bonding, and that is inert pair effect. याला आपण inert pair effect असं म्हणतो. Now see, आपण ते बघणारच आहोत. So the non-participation of s electron pair in bonding, म्हणजे ते participate होत नाही bonding मध्ये. So s electrons are more strongly held together. ते nucleus सोबत एकदम strongly held असतात. Interact त्यांचं nucleus सोबत खूप चांगलं असतो. So thallium shows only +1 oxidation state. So for example, TlCl molecule. So लक्षात ठेवा. So in the boron family, thallium shows inert pair effect, and that's why it shows +1 oxidation state. The common oxidation state or the common oxidation number of group 13 is +3. Due to the small size of boron, sum of its first 3 ionization enthalpies is very high. म्हणजे बॉन्ड ब्रेक करायला एनर्जी जी लागते ती खूप जास्त लागते, कारण त्याची स्मॉल साईज आहे. अँड दिस प्रिव्हेंट्स टू +3 ऑक्सिडेशन स्टेट. जनरली +3 तो दाखवतो, बट तो प्रिव्हेंट का करतो? बिकॉज इट शोज हाय आयनायझेशन एन्थॅल्पी. सो दॅट्स वाय boron exhibits -3 oxidation state with high electropositive metals. For example, magnesium boride, Mg3b2. See, this is the example. बघा हे example आहे. Now gallium and indium shows +3 oxidation state, while thallium shows +1 oxidation state. The stability of +1 increases. म्हणजे जी +1 ऑक्सिडेशन स्टेट आहे ती कुठून वाढत जाते? गॅलियम टू थॅलियम, म्हणजे गॅलियम टू थॅलियम पर्यंत वाढत जाते. इट इज बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेअर इफेक्ट. अँड द इनर्ट पेअर इफेक्ट इंक्रीजेस फ्रॉम, अल्टिमेटली तो कुठून इंक्रीज होणार आहे? गॅलियम टू थॅलियम. अँड फॉर एक्झाम्पल TlCl is more stable than TlCl3. Okay. Now see the valency. Valency means
व्हेरी सिम्पल लँग्वेज. जर आपण सोप्या लँग्वेजमध्ये बघितलं तर इट इज अ कंबायनिंग कॅपॅसिटी ऑफ अन एलिमेंट. ती कंबायनिंग कॅपॅसिटी असते किंवा आपण त्याला म्हणतो जे इलेक्ट्रॉन गेन किंवा लॉस करतो आपण फॉर द स्टॅबिलिटी पर्पज, त्याला आपण त्या एलिमेंट्सची व्हॅलन्सी असं म्हणतो. सी द जनरल व्हॅलन्सी म्हणजे जी काय व्हॅलन्सी आहे ग्रुप 13ची ती आहे ट्रायव्हॅलंट. म्हणजे हे जे कंपाऊंड असतात हे ट्रायव्हॅलंट असतात. सी ट्रायव्हॅलंट कंपाऊंड्स पॉझेसेस 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देअर व्हॅलन्सेस. बरोबर. बोरॉन फॅमिलीच्या आउटर मोस्टमध्ये 3 इलेक्ट्रॉन आहेत हे आपल्याला माहिती आहे. सो द number of electrons around the central atom will be only 6 in the bonded molecules. म्हणजे जर त्यांनी बॉन्डिंग केली तर 6 इलेक्ट्रॉन्स फक्त ते बाउंड करतात. सो कारण सपोज आता फॉर एक्झाम्पल आपण इथे बघू बघा, फॉर एक्झाम्पल आपण जर घेतलं BCl3 घेतलं आपण, ओके, Cl आणि इकडे एक Cl. So 1 electron of boron, 1 electron of this boron, 1 electron of this boron, and 1 electron of this chlorine, 1 electron of this chlorine, and 1 electron of this chlorine. म्हणजे 3 क्लोरीनचे एक इलेक्ट्रॉन, ओके, सायमल्टेनियसली, and 3 electrons of boron, they form a bond. ते बॉन्ड फॉर्म करतात. तेव्हा हा एक इलेक्ट्रॉन आणि हा एक इलेक्ट्रॉन 2, हा एक आणि हा एक 2 आणि हा एक आणि हा एक 2. सो टोटल 6 electrons are involved in the bonding. So that's why they act as a Lewis acid. कारण त्यांच्याकडे इलेक्ट्रॉन्स कमी आहेत. बघा आता पुढे. So that's why they act as a Lewis acid. Exactly. Lewis acid means what? ते बघणारच आहोत आपण. See. Have the tendency to accept the pair of electrons to achieve the stable electronic configuration. म्हणजे लेविस ऍसिड हे काय करतात, ते इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करतात त्यांच्या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनच्या अचिव्हमेंटसाठी. सो दॅट्स वाय दे आर लेविस ॲसिड. कारण त्यांच्याकडे ऑक्टेटसाठी 2 इलेक्ट्रॉन कमी आहेत. सो फॉर द अचिव्हमेंट ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे एक्सेप्ट द पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एलिमेंट्स. सो दे ॲक्ट एज अ लेविस ॲसिड. म्हणून ते लेविस ॲसिड म्हणून ॲक्ट होतात. हे लक्षात ठेवा. सी द एक्झाम्पल ऑफ बोरॉन इन द ग्राउंड स्टेट 2s2 2p1. So 2s2 2p1. So this is the p orbital. हा p orbital आहे. Okay. This is px. This is py. This is pz. Okay. And this is s orbital. So s orbital contains 2 electrons. P orbital contains only 1 electron in the ground state. After जर आपण बघितलं इन एक्साइटेड स्टेट 1 इलेक्ट्रॉन goes from s orbital to p orbital and the situation is like this. बघा, s orbital contains 1 half electron and p orbital contains 2 half electrons in each orbitals px and py. असे 3 हाफ इलेक्ट्रॉन्स आता बोरॉनच्या आउटर मोस्टमध्ये आहे. सो why boron act as a Lewis acid? Why BCl3 molecule act as a Lewis acid? So त्याचं रिझन आपण बघणार आहोत. See, in the bonding, in the BCl3 bonding like this. बघा आता काय होतं इथे, ऑलरेडी आपण बघितलं की ग्राउंड स्टेटमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटलमध्ये, 1 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटलमध्ये आहे. ऑलरेडी आपण बघितलं आहे. 1 इलेक्ट्रॉन इन p orbital and 2 electrons in s orbital. So 3 electrons are present in its valence shell of boron. Atomic number of boron is 5. Now see, in excited state, 3 electrons of boron is like this, and 3 electrons of chlorine, which is shown by cross. 3 electron chlorine चे मी क्रॉस याच्याने दाखवलेले आहेत, साइनने दाखवलेत बघा. हे क्रॉस इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते क्लोरीनचे आहेत. And after the bonding with boron, there is 1 empty p orbital is there. अजून तिथे एक empty p orbital आहे. And that's why the BCl3 or the boron family molecules
act as a Lewis acid because there is a lack of electrons. त्यांच्याकडे इलेक्ट्रॉन्स हे कमी आहेत. सो दॅट्स वाय त्यांच्या स्टॅबिलिटीसाठी ते इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करतात, इलेक्ट्रॉन पेअर एक्सेप्ट करतात, अँड दॅट्स वाय दे ॲक्ट ॲज अ लेविस ॲसिड. सो आपली डेफिनेशन आहे लेविस ॲसिडची की इलेक्ट्रॉन जे एक्सेप्ट करतात त्यांना आपण पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन जे एक्सेप्ट करतात त्यांना आपण लेविस ॲसिड म्हणतो. अकॉर्डिंग टू द लेविस ॲसिड अँड लेविस बेस कन्सेप्ट, बोरॉन शोज लेविस ॲसिड कॅरेक्टर बिकॉज इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डोनर स्पेसिस लाईक नायट्रोजन. मग आपण एक एक्झाम्पल बघूया इथे बघा. BCl3 easily accept the lone pair of electrons from the ammonia. See example, हे example आहे, हे आपण बघू शकतो. NH3 आणि BCl3 बघा, हा कोऑर्डिनेट बॉन्ड आहे and AlCl3 achieves the, आणि दुसरा म्हणजे AlCl3 हा स्टॅबिलिटी अचीव करतो डायमर फॉर्म करून. ओके, म्हणजे ते डायमर फॉर्म करतो. त्या स्ट्रक्चर आपण बघणार आहोत ॲट द एंड ऑफ द टॉपिक. नाउ सी इन द नेक्स्ट लेक्चर्समध्ये आपण ते बघणार आहोत AlCl3 ची स्टॅबिलिटी कशी अचीव करतो तो. नाउ सी हियर द BCl3 ammonia act as a here Lewis base character. Lewis base means what? They donates the electron. Okay, they donates the electron to the poor boron. आता बोरॉनच्या आउट p ऑर्बिटलमध्ये इलेक्ट्रॉन्स नाही आहे, एम्प्टी आहे. सो इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स अँड दॅट्स वाय द BCl3 that's why the BCl3 boron trichloride act as a Lewis acid character. म्हणजे हा जो आहे हा लेविस ॲसिड कॅरेक्टर दाखवतो अँड दिस ammonia shows Lewis base character. Okay, so because of the availability of electron, because of the empty orbital, availability of empty orbital, BCl3 accept the electrons and see here they form a coordinate bond. This is the ammonium boron trichloride. Okay, so here this is the bonding between ammonia and BCl3. Ammonia act as a Lewis base and BCl3 act as a Lewis acid. BCl3 Lewis acid म्हणून act होतो because of the empty p orbital here, and for the stability purpose it accept the electrons. Now see the nature of compounds. Group 13 elements. Group 13 elements are covalent compounds. So that's why they show the high ionization enthalpy or high ionization energy. Compounds of boron are covalent, but of other compounds like AlCl3, GaCl3 are covalent only in anhydrous state. म्हणजे अनहायड्रस कंडिशन असेल तरच ते काय दाखवतात, कोवालेंट नेचर दाखवतात. Now see the very important question here also. Why the maximum covalency of boron only 4 whereas aluminum is 6? आता फर्स्ट ऑफ ऑल कोवालेन्सी म्हणजे काय असतं, तर व्हॅलेन्सी म्हणजे व्हॅलेन्सी डील्स विथ द स्टॅबिलिटी, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस ड्युरिंग द पर्पज ऑफ स्टॅबिलिटी, त्याला आपण व्हॅलेन्सी म्हणतो. आणि कोवालेन्सी मीन्स इट इज ओनली डिपेंड ऑन व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. कोवालेन्सी फक्त व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनवरती डिपेंड असते. आता कोवालेन्सी हा नवीन पॉईंट आहे, सो दॅट्स वाय आय एक्सप्लेन हियर. So covalence, it is only depend on valence electron, and the valence electrons are achieve the stability, means achieve the octet by gain or loss of electron. So that is called as covalency, and covalency only deals with valence bond. म्हणजे ज्यांच्यामध्ये valence bond आहे तिथेच ते फक्त म्हणजे तिथेच फक्त कोवालेन्सी डील करते, हे लक्षात ठेवा. आणि व्हॅलेन्सी इज डिपेंड ऑन व्हॅलेन्स ॲज वेल ॲज आयोनिक बॉन्ड, म्हणजे ते आयोनिक बॉन्डवरती पण डिपेंड असतं, हे लक्षात ठेवा. आणि कोव्हॅलेंट बॉन्डवरती पण डिपेंड असतं. आणि कोव्हॅलेन्सी इज डिपेंड ऑन ओनली कोव्हॅलेंट बॉन्ड. सो विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात असू द्या.
So difference between covalency and valency. Now see, the aluminium has vacant d orbital, hence तो expand करतो त्याची octet, but in boron there is no d orbital. बोरॉन मध्ये d orbital available नाहीये, कारण बोरॉनची आपण जर बघितलं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1, so in the two according to the above principle जर आपण बघितलं एनर्जी लेवल जर 2 मध्ये बघितलं तर there is no d orbital present in 2 शेल, म्हणजे 2 शेलमध्ये तो ऑर्बिटल नसतो, हे लक्षात ठेवा. सो दॅट्स वाय इट कॅनॉट एक्सपांड इट्स ऑक्टेट. आणि ॲल्युमिनियममध्ये जर बघितलं तर 3 शेल एंटर करते, सो देर इज अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल. सी द MCQ, मोर स्टेबल ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ थैलियम इज +1 +2, ऑप्शन नंबर C +3, ऑप्शन नंबर D +5. सो ऑलरेडी वी डिस्कस, that is answer number 1A, that is +1. Next one, AlCl3 exists as a monomer, dimer, trimer or tetramer. So it is dimer form for the stability purpose. Reactivity towards air, acid, alkalis and the order of acidic nature of boron family. First, the reaction with air and oxygen. Boron is unreactive in crystalline form. हे खूप मेन आहे, इम्पॉर्टंट आहे, खूप कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्सला विचारलेलं आहे. बोरॉन इज अनरिॲक्टिव्ह इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, बट इट इज अमॉर्फस फॉर्म, इज रिॲक्ट विथ एअर. त्याचा जो अमॉर्फस फॉर्म आहे तो एअरसोबत रिॲक्ट होतो, तो खूप रिॲक्टिव्ह असतो आणि इट फॉर्म्स बोरॉन ऑक्साइड. ओके, बोरॉन ट्रायऑक्साइड. सी, द ॲल्युमिनियम विल फॉर्म very thin oxide layer on the surface, so that's why by heating in the atmosphere of O2, म्हणजे तो thin layer असते, that's why easily react with atmospheric oxygen. At the high temperature they form nitrides. Aluminium higher temperature ला nitride form करतो. See the general reaction, 4 element means element of बोरॉन फॅमिली. सो बोरॉन असेल किंवा ॲल्युमिनियम असेल, +3 ऑक्सिजन, ऑन हिटिंग इट गिव्स E2O3. नाउ इट इज बॅलन्स, ट्वाइस E2O3. ओके, नाउ सी द एक्झाम्पल. बोरॉन, 4 बोरॉन moles react with thrice O2, it gives twice B2O3. Aluminium solid when reacts with N2, it gives twice Ln, aluminium nitride. So these are the reactions. At higher temperature boron also combine with nitrogen. Higher temperature ला boron सुद्धा nitrogen सोबत combine होतो. So B2 means 2 moles of boron reacts with N2, it gives boron nitride. And boron nitride is called as inorganic compound. म्हणजे तो inorganic compound आहे. boron nitride ला इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड असं म्हटलं जातं. सो ॲल्युमिनियम इज नॉट अफेक्टेड बाय एअर. ॲल्युमिनियम हा एअरसोबत अफेक्टेड होतो. ॲल्युमिनियम इज नॉट अफेक्टेड बाय ड्राय एअर. ओके, ड्राय एअरसोबत तो अफेक्ट होत नाही. थिन ऑक्साइड लेअर इज फॉर्म, थिन ऑक्साइड लेअर फॉर्म होते, लक्षात ठेवा. सो फॉर ॲल्युमिनियम वेन रिॲक्ट्स विथ ऑक्सिजन इट गिव्स ॲल्युमिनियम ट्रायऑक्साइड. तो ॲल्युमिनियम ट्रायऑक्साइड देतो आपल्याला. ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट पार्ट, हा पण खूप महत्त्वाचा पार्ट आहे. देन ॲट द हाय टेम्परेचर ॲल्युमिनियम ऑल्सो फॉर्म नायट्राइड्स विथ नायट्रोजन. ऑलरेडी आपण ही रिॲक्शन बघितलेली आहे, दॅट इज ॲल्युमिनियम नायट्राइड. ओके, नेक्स्ट वन, ऑर्डर ऑफ ॲसिडिक नेचर. सो सी हियर, ऑर्डर ऑफ ॲसिडिक नेचर, B2O3, Al2O3. जनरली, फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरली जे काही ऑक्साइड्स आहेत ते ट्रायऑक्साइड फॉर्ममध्ये आहेत. ग्रुप 13 फॅमिली शोज द ट्रायऑक्साइड्स. सो B2O3 इज ग्रेटर दॅन Al2O3. आफ्टर Al2O3 Ga2O3, देन indium oxide and last one thallium oxide. So B2O3 is acidic in nature. B2O3 हा acidic nature मध्ये असतो. नेक्स्ट वन, indium oxide and thallium oxides are basic in nature.
बघा एक इम्पॉर्टंट पार्ट सांगायचा होता इथे. हा जो बोरॉन नायट्राइड जो आहे आपण त्याला इनऑर्गॅनिक ग्राफाइट सुद्धा म्हणतो. सो दिस इज also called as inorganic graphite. Boron nitrides are also called as inorganic graphite. So it very important question for competitive exam, लक्षात ठेवायचं. नेक्स्ट वन आपण हे बघितलंच आहे की B2O3 is acidic in nature, Al2O3 and gallium oxide are emporic in nature, indium oxide and thallium oxides are basic in nature. Now say the trioxide is more acidic in nature. Which trioxide? आता कोणता trioxide more acidic in nature आहे आपल्याकडे आपण ऑलरेडी आताच डिस्कस केलं. सो B2O3 is more acidic in nature, that is boron trioxide. Reaction with water. Boron does not react with cold and hot water. When steam pass over the red hot boron, the hydrogen gas is liberated. बघा, so boron when reacts with water, the steam सोबत react होतो, we get the boron oxide plus hydrogen. Aluminium reacts with boiling water, H2O, we get the aluminium hydroxide and H2 will be liberated. H2 liberate होईल बघा. See the reaction, 2 moles of aluminum reacts with 6 moles of water molecule. Gallium and indium do not react with cold and hot water. Thallium react with water and it forms thallium hydroxide in moist air. See, the 4 moles of thallium reacts with the water molecule and oxygen, we get the 4 moles of thallium hydroxide. Next one, reaction with acids and alkalis. See here, the aluminium shows the amphoteric nature. How? Aluminium हा ॲसिड सोबत पण रिॲक्ट होतो आणि आपल्याला डायहायड्रोजन लिबरेट होताना दिसेल, आणि ॲल्युमिनियम हा बेस सोबत पण रिॲक्ट होतो अँड ऑल्सो वी गेट द डायहायड्रोजन लिबरेटेड. तिथे पण आपण डायहायड्रोजन बघणार आहोत रिलीज होताना. बघा, ॲल्युमिनियम when reacts with 6 moles of HCl, that is hydrochloric acid, we get the dihydrogen. See here, when aluminum reacts with alkali like NaOH, we get also here dihydrogen. आपल्याला इथे पण dihydrogen मिळतं बघा. Aluminum when reacts with twice NaOH and 6 moles of water, we get the twice sodium. This is the inorganic complex. हा inorganic complex आहे, tetrahydroxy sodium tetrahydroxy aluminium, okay, and dihydrogen is liberated here. Reaction with halogens. Only thallium shows monohalides because of inert pair effect, and the other element shows the trihalogens. See here, twice E plus, this is the general reaction, twice element plus 3x2 gas, it gives 3EX3 molecule. See that twice D plus 3Cl2, we get the twice BCl3 molecule, which is act as a Lewis acid. Already we look in the previous lecture. This compound behave as a Lewis acid. Okay. Now see the thallium on reaction with water, it forms dash compound. Already we discussed, that is option number C, TlOH, that is thallium hydroxide. Thank you.